guys, namaste, welcome back to my YouTube channel. Oh god, I miss telling this. I know this is really long gap. Almost 6 months ಆದ್ಮೇಲೆ I'm sitting and shooting the videos. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ, but this time I promise you guys I'll be very constant and like I'm gonna upload videos very consistently because I'm very excited. I'm gonna tell you guys why I wasn't there on YouTube for so long time, and but now I'm officially a makeup artist. Yes, I am a certified makeup artist. If you're following me on Instagram, then ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು that I am officially a makeup artist ಇವಾಗ. But I know ನನ್ನ ಲುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. I've changed my spectacles. I am wearing it now because I love wearing it. So and there are so many things that is happening. So first thing ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ I was going through my board exams, second PU board exams. Now that is all done, result ಬಂದಾಯಿತು. I've got admission, so then exam ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ I started searching for the colleges and all. So ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. I was making myself to sit and shoot, which I couldn't. And ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ I did make a lot of vlogs, but nothing came online because I couldn't edit those and I lost few clips, but that's fine. So ಈ ಸಾರಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ a lot about makeup, lot of the things, but with a twist. ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ತುಂಬ ಜನ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ದ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ in Kannada and I'm gonna execute almost everything, and I'm gonna share the entire makeup artist course in Kannada. But ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಲಿತೀರಾ ಅಂತ. And I'm gonna put short reels as well, or like even the YouTube shorts. So ನೀವು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಗೋ and follow me soon because alli kuda you're gonna see a lot of content coming out. So ivattan look bandu we are gonna achieve this beautiful blue eyeliner with a subtle and a soft makeup look. ನೀವು ಇದನ್ನ everyday ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು with a black eyeliner, or if you want to then blue eyeliner. So it's a very simple college makeup. I wouldn't tell a college makeup because you can use it pretty much for everything. So yeah, without any further ado, let's get into the video. The first thing is moisturizer. Moisturizing your face and lips is very important. This is for my face and this is for my lips. So ನಾನು ಯಾವುದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. I love Vaseline, and this is my favorite moisturizer. It is called Himalaya Nourishing Cream. So ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. It's lightweight and like it gives you this is a flat brush I use for my skincare. So yeah. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ನೀವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಟ್ರಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಫಾರ್ ದ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ take a little in your fingers and massaging your face is really important. ನಾನು ತುಂಬ ಟೈಮಿಂದ I've started a massaging routine which I'm gonna share very soon. ಸೊ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ my skin is like giving me good results. So the Vaseline, the basic Vaseline,
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರೈಮರ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಪ್ರೈಮರ್, then simply take Vaseline and beautiful shine kodutte, and it will also fill your pores if you have one. So my base is all set, and I'm gonna use a little bit of setting spray. This one is a makeup fixer. Beautiful. Mist idre neevu mist kuda use madbodu. I like using makeup setting spray. So next thing is BB cream. So idu actually MAC to lip balm do bottle, and ನಾನು ಇದನ್ನ BB cream ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ BB cream ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, just take a little bit of 1 spoon of primerಗೆ 2 spoons of foundation na mix ಮಾಡಿ with 1 spoon of moisturizer or equal moisturizer for the dewy skin. So ashte you can do your BB cream. Illa you want something out from outside, ನೀವು ಅದು ಕೂಡ purchase ಮಾಡಬಹುದು. I'm gonna focus on my under eyes and on top of the eyelids. ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ವೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಡ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಪ್ರೈಮರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ BB cream ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಲೈಕ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು, ಬಟ್ ನಾನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್. ಸೊ ನೀವು ಇದೇ ಹೈ ಕವರೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಫಾರ್ ಕಲರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ like BB cream or CC cream, whatever you feel good, or even the foundation. So ನೀವು ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಗೋ ಫಾರ್ ಲೈಟ್ ಕವರೇಜ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹೈ ಕವರೇಜ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಸ್ನ ಕ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೇಪರ್ಡ್ ಬ್ರಷ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೌಡರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಲೂಸ್ ಪೌಡರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಅಂಡರ್ ಐಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ಯೋರ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ನೀವು ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಪೌಡರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ವಿತ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅಂಡರ್ ಐ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಯು ಗೋನಾ ಪುಟ್ ದ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಶಾಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಲ್ ಓವರ್ ಯುವರ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕಪ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಗೋನಾ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡ್ಯೂಯಿ ಫಿನಿಶ್. If you like shine and like dewiness on your face. And blender togondo I'm gonna set everything really well. So the next step is eyeshadow. If I have to take one eyeshadow in my entire life, and that is going to be this. It has this this is from Swiss Beauty. It's called Ultimate Eyeshadow Palette. It has all the neutral colors. I love this palette. So ಇದರಿಂದ ನೀವು ಐಬ್ರೋಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಯುವರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಕಪ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಯುವರ್ ಸ್ಮೋಕಿ ಮೇಕಪ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. I'm going to use a blue eyeliner. Yes, I'm going to use a blue eyeliner because purti makeup I've kept very simple and subtle. So I'm going to do a blue eyeliner, most probably a graphic liner, because I'm obsessed with the graphic liners. Yes, I am done with my eyeliner. So ನಾನು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಐಲೈನರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೂ ಮಚ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಕಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಡ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ವಿಂಗ್ ಐಲೈನರ್. ಸೊ I'm going to take this spoolie and brush my brows before I fill in.
So the next step is mascara. So volumizing mascara kuda hakobodu, or else try avoiding mascara on a daily basis because adu nim lashes na hard madutte. Go for something that's lightweight and but if you have an occasion or if you want to look presentable, go with the coats of mascara. And ನಾನು ಎರಡು lashes ಅಂದರೆ upper and lower lashes ಎರಡು I've gone with the mascara, and I'm going to take this now and the pencil brush and dip in all the colors and just give it a little bit of smoky effect. And one more important thing, you have this color which is kind of a white powder, but when you apply it onto your eyebrows, like to the brow bone, neat definition ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ eye makeup ಗೆ. So this is very subtle. It doesn't have any sort of shimmer. Idrudu actually number bandu 4. The eyeshadow's number is 4 and it retails you for 17. I'm not sure about the price. It retails you for very cheap as well. And the next thing is the blusher. I'm using this Swiss Beauty blusher. This is nice, good palette and affordable. So ನಾನು ಇವತ್ತಾದಷ್ಟು affordable makeup products na ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ rather than the high end. So this is a brown, a little bit of a brownish kind of a color. So I'm going to take this first with a fluffy brush, and so even if you want to add bronzer, ಮಾಡ್ಬೋದು. I'm not going into bronzer or anything. I'm just going to use a subtle brown to give a little bit of definition. And the next thing is your blush. This blush over here is like beautiful, and before I apply this, I'm going to go on with the cream blush for a little bit of highlighter effect. So idu Nivea lip balm. I got it because it was nude and like it's a too good color, but I couldn't use it on my lips because I was looking very ugly when I do so. So I start using as a cheek tint. This is the shade. I'm not sure. This is something which looks like this. It's beautiful nude. You can use it as a cream blush. You can use it as a highlighter. You can use it on a daily basis if you don't want to apply blush. And nan eyeshadow primer ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this is something which I'm going to use, and I'm super in love with this product. And see, it gives you this sort of a color, and I love it. So the next step is your blusher. So tumba kami blush I'm going to use because already ನಾನು cream blush ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. It's giving me beautiful glow, and I don't want to mattify it. I'm just going to add like a little pop of color and blend using a blender. So the best part of makeup therapy is ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ, and it's going to give you this super glowy yet beautiful makeup look. This lipstick. Today's lipsticks are 3 lipsticks, which is a combo. So first lipstick bandu, I'm going to use this what is it called? Micro Cheating by My Glam. This is a really good brown lipstick. I'm obsessed with this. This is a beautiful everyday color. Even if you're going with like smoky eyes, or even if you want to wear it for a regular basis, and this is the color. It suits almost everybody that I know. It's a beautiful brown shade, and it's a liquid lipstick, so it lasts you for like almost the entire day. And this is, I don't know which brand is this lipstick from because I can't see it. Even this is a really good, beautiful nude. I'm going to top my lipstick up with this nude, and using my fingers, blend. So liquid lipstick now you can not blend once it dries, so do it quickly. This is like the best combo that I use. I have another lipstick combo which I'm going to share in my next video. You can keep it matte, or if you want to, then you can add a little bit of gloss. I'm not sure where did I pick this gloss from. It was from some local shop, but this is really good gloss. I don't have the name of this. You can use any sort of a gloss that you want. You can keep it matte. Matte agi kuda idbodu. It looks beautiful, but I'm going to apply a little bit of gloss. Because we have kept the makeup glow and dewy, so why not the lips? So I hope ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. If so, then make sure to like, share and subscribe to my YouTube channel. or ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ put it down in the comment section below. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I promise you guys. And on top of it, if you haven't subscribed to my YouTube channel, do it. If you haven't
following me on Instagram, please do it. And I also have a Facebook page now. I'm gonna link everything down below. So until next time, stay tuned, take care, bye bye. I love you guys.